Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Excellency, Abdul Ida, Excellency, teacher in School MTS MA Al-Quran La Raiba Fida. Excellency, my family in whom I want to explain my mapping. Sneezing. Part 2. Different types of sneezes. Ada berbagai jenis cara bersin. Some people have grandiose. Ada yang bersin dengan besar. Since you may have a friend or colleague. Kamu mempunyai saudara. Berbeda-beda bersin. Bisa ditahan, bisa enggak. 2. Other reactions for sneeze. Variation the sounds of sneezes. Dengan bersin itu ada reaksinya. Ada reaksi dari bersin. Ada variasinya. Come from the variants. Ada varian dan dari hidung dan otot-otot untuk bersin. 3. How to sneeze properly. As the Center for Disease Control and the Prevention COC points author to greenish. Itu dalam kesehatan COC. 4. Etiquette of sneezes in Islam. When you sneezing, etika bersin dalam Islam itu when you say alhamdulillah, membaca alhamdulillah dan menjawab dengan ya arhamukallah, ya jadimakumullah. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.